করছি 650 ঢুকে যাবে। আর আজকে প্লিজ সবাইকে বলছি কেউ র্যাশ ড্রাইভিং করো না, কারণ হাইওয়ে কিচকিচ করছে গাড়িতে। আস্তে আস্তে চলো, আস্তে আস্তে বিমো হওয়া, কারো তাড়াহুড়ো নেই। গৌরব দা লিড করছে, রাজা দা বোধহয় টেল করছে, আর আমরা মাঝখানে সুইপিং করবো। জুনিয়র সবচেয়ে কিন্তু খুব ভালো ব্লগার, ইউটিউবে ওর নিজে ব্লগ আছে, মানে খুব সুন্দর এডিট করে। তো কোনো যদি তোমাদের এনি কোনো ওর সাথে কন্ট্যাক্ট থাকে, কোনো এডিটিং বলো, পোস্টার বলো, কন্ট্যাক্ট করতে পারো, ও বানায়। তো আমার যত পোস্টার হয় ওই বানায়। Thank you. Well, so right now we are here at Hindustan Dhaba. We have came at around 1 hour before, and we just had our breakfast. In breakfast we got aloo paratha and sabji and achar, and some of them got dosas, and these are all the bikes over here parked. How was the food? It was good. And how was the hospitality of Royal Enfield?